Okay, if we are live, I'm told that we are live and we can start. So I welcome all the listeners to this, the second webinar of ICOR, and being so close to the anniversary of Friedrich Engels, we will be having this webinar on Friedrich Engels, which is a very yes, I seem to be back here. So let's go ahead. Without much more ado, let's go ahead with the webinar. As I was saying, that Friedrich Engels is very important, especially in this time when this pandemic has hit us. It was Engels who had first said, if we have small victories over nature, let us not celebrate too much because nature is going to hit back. And that is precisely what happened. Capitalism has been wantonly destroying nature over the past many decades, and definitely we can see that nature has hit back. And immediately, I will not take up more time. We can go up straight with the first speaker is from Morocco. However, the speaker will not be able to, due to reasons of the politics of Morocco, will not be able to be seen personally, but his paper will be read out. May I ask for the paper of the speaker from Morocco? Yes, I seem to be back here. So let's. Yes, hello to everybody. I'm reading a contribution from the Moroccan Marxist-Leninists. It has a title, "What significance does Comrade Friedrich Engels have for the Moroccan Marxist-Leninists?" The Marxist-Leninist movement all over the world, and in Morocco in particular, celebrates the 200th birthday of the revolutionary communist thinker Friedrich Engels, who was born on November 28, 1820 in the German city of Barmen. What is the significance of this great revolutionary thinker for the Moroccan Marxists? Especially seen as the Moroccan Marxist-Leninist movement has continued in existence since its emergence in the 1930s, and in particular since the qualitative admission of Marxist-Leninist use in the framework of the Marxist-Leninist organization Ila al-Amam. That organization was founded on August 30, 1970. From it, further organizations with different names have emerged, especially at Moroccan universities. For them, Friedrich Engels, alongside Karl Marx and Vladimir Ilyich Ulyanov-Lenin, is one of the most important representatives of their Marxist-Leninist ideology. The various contributions of the Moroccan Marxist-Leninists were inspired by the works of Karl Marx and Friedrich Engels, a solid basis of the Marxism of the 19th century. They viewed the works of the two comrades together as a dialectical unity, integrated in the structure of the philosophical, political, and grassroots democratic foundations of struggle, which brought forth the Marxist system as a whole. While many revisionists try to separate the works of the two men and underestimated the role of Friedrich Engels, like the petty bourgeois Jacques Attali in his book Karl Marx ou la pensée du monde, Karl Marx or the Thought of the World, these attempts met with the cohesiveness of the interwoven contribution of the two comrades. The central importance of the working class and the proletariat as essential component of the Marxist theory originally was developed by Friedrich Engels in his first writings in 1842 in Manchester, England.
His material experience in the course of the growth of the capitalist industrialization in the city, with his close contact with the working class, his eyewitness reports of their misery, caused him to write his book on the condition of the working class in England in 1845. As for the philosophical questions, in particular the foundations of historical and dialectical materialism and the Marxist world outlook, they have received great attention from the Moroccan Marxist-Leninists. Above all, the main writings of Friedrich Engels in this field, which established the Marxist-Leninist philosophy, especially his works, Anti-Dühring, Dialectics of Nature, The Origin of the Family, Private Property and the State, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy. Also, the practical involvement of the young people in the Moroccan Marxist-Leninist movement in the class struggle since the 1970s was deeply influenced by the theory and practice of Friedrich Engels. This influence can be seen in many mass struggles, in the elaboration of the criticisms of the policy of the ruling political regime. Engels left these young activists a rich legacy of practice that bears witness to his participation in many revolutionary conflicts in the mid-19th century. Engels' experience during the first historical workers' strike in 1842 in England and his ability to precisely investigate and show what was new in the workers' struggles are still a yardstick for workers' struggles even today. Friedrich Engels got to know a great variety of ideas and practices in dialectical interaction with the ideas and practices of his comrade in arms, Karl Marx, in the process of development of the concrete reality of capitalism in England in the course of the 19th century. They influence the ideological, political, and practical building of work, Comrade Lenin within the Russian Social Democratic Party, and its concretization by the Bolsheviks during the Revolution of 1905, and later during the Revolution of 1917, as the first victorious proletarian revolution in history. This whole rich revolutionary heritage left by Comrade Friedrich Engels together with his comrade Karl Marx has been an important orientation for the practice of the Marxist-Leninists in the entire world in general, and for the practice of the young Moroccan Marxist-Leninists in particular, especially for the martyrs of the Moroccan Marxist-Leninist movement, Abdelatif Serroual and Saïda Glemnabi. Movement Marxist-Leninist Proletariat Line, Rabat, Morocco, January 22nd, 2021. Thank you. Thank you very much, Comrade Gottfried, for this, for reading out the paper, and thank you to the Moroccan comrades. They have given us a comprehensive understanding of how they look at Comrade Engels today, and indeed the important contributions that he made to the world communist movement. To move on, the next speaker for today will be Comrade Lisa Gärtner from Germany. We are following the alphabetical order by the name of the country, and the next speaker, therefore, is Comrade Lisa Gärtner from Germany. Thank you. Comrade Lisa, you have the floor. Ja, hallo Genossen, hört ihr mich? Hello, comrades.
Hört ihr mich? Yes. Ja. Yes, you are audible. Hello. Ja, dear comrades, ich freue mich sehr, heute an diesem Webinar hier teilzunehmen. Ich grüße euch alle herzlich von der MLPD und gratuliere uns allen zu diesem Jubiläum von Friedrich Engels. In Deutschland gab es rund um den 200. Geburtstag von Friedrich Engels eine entfaltete gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und es war eigentlich schon interessant, dass es als Defensive von den Antikommunisten das Bemühen gab, dass alle möglichen bürgerlichen Parteien Friedrich Engels für sich beanspruchen wollten und in ihrem Sinn auszulegen. Im offiziellen Programm zum Engelsjahr, das besonders in seiner Geburtsstadt groß begangen wurde, wurde unsere Parteivorsitzende Gabi Fechner aus dem Programm ausgeschlossen, ausgerechnet weil sie Kommunistin und weil sie Parteipolitikerin ist, was natürlich eine Farce ist auf das ganze Lebenswerk von Friedrich Engels. Die MLPD und unser Jugendverband Rebell haben das entsprechend offensiv beantwortet und ein offensives Gedenken an Friedrich Engels im revolutionären Sinn organisiert und verwirklicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es umfangreiche kulturelle Veranstaltungen waren, während zuerst die politischen Veranstaltungen aus den offiziellen Räumen verbannt werden sollten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der Bestimmungen wurden dann alle kulturellen Veranstaltungen untersagt. Lediglich politische Versammlungen waren noch erlaubt. Und so sorgte die Dialektik der Geschichte dazu, dass schließlich am 200. Geburtstag von Friedrich Engels selbst nur die Revolutionäre die Veranstaltungen, eine kämpferische Demonstration, vor allem mit jugendlichen Revolutionären, durchgeführt haben. Und wir als MLPD und Rebell haben am Abend des Geburtstags eine Filmveranstaltung durchgeführt in 11 Städten in Deutschland unter Gesundheitsschutzbedingungen, wo wir eine Uraufführung hatten von unserem Film zu Friedrich Engels. Genau, ihr könnt den hier auch sehen auf unserem YouTube-Kanal, ein Bildungsfilm. Dieser Film legt in 60 Minuten Friedrich Engels Lebenswerk dar und wurde gemeinsam von erfahrenen Filmemachern mit 2 jungen Auszubildenden und jungen Genossen hergestellt. Und wir freuen uns auch sehr, dass dieser Film mittlerweile um die Welt ging, dass wir auch viel Feedback bekommen haben von vielen von euch. Und er wurde mittlerweile in 3 Sprachen übersetzt und ein Gruß an die anwesenden Genossen aus Tunesien und auch nach Marokko, bald wird er auch noch auf Arabisch übersetzt. Und das war für uns auch eine schöne Erfahrung, weil manchmal versteht man unter der Kooperation in der ICOR vor allem die praktischen Aktivitäten, doch auch im weltanschaulichen Kampf und auch in der Bildungsarbeit müssen wir kooperieren und dafür ist dieses Webinar auch ein sehr guter Beitrag. Zu Friedrich Engels selbst einige Punkte. Erstens, unserer Auffassung nach ist Friedrich Engels der meist unterschätzte Klassiker, selbst auch in der revolutionären und Arbeiterbewegung. Dabei ist seine Rolle bei der Ausarbeitung vom dialektischen und historischen Materialismus nicht geringer als die von Marx. Adib ist gerade schon eingegangen auf seine Rolle bei der Ausarbeitung der marxistischen Philosophie. Er nahm auch aktiven Anteil an den revolutionären Kämpfen hier in Deutschland in der bürgerlichen Revolution 1848 in Baden, in Wuppertal selbst war er für die Inspizierung der Kanonen verantwortlich, für die Aufstellung der Barrikaden und hat dort an vorderster Front als sehr mutiger und selbstloser junger Revolutionär gekämpft. Friedrich Engels hat sich vom Kapitalistensohn zum Kommunisten entwickelt und eine entscheidende Verbindung zur Arbeiterbewegung gehabt. Lenin kennzeichnet, dass Friedrich Engels, oder dass schon viele vor Friedrich Engels die Leiden der Arbeiterklasse beschrieben haben und sie gesehen haben. Aber Friedrich Engels hat als erstes erkannt, dass die Arbeiterklasse die einzig revolutionäre Klasse ist. Er beteiligte sich entsprechend auch führend am Aufbau der Arbeiterparteien und auch der internationalen Arbeiterorganisationen. Er begründete mit die erste internationale Arbeiterassoziation. Und wenn man seine Schriften liest, dann möchte man sie gerne auch heute einigen Kleinbürgern oder Altlinken geben, die herablassen und überheblich auf die Arbeiter herabschauen. Friedrich Engels hatte ein ganz anderes Verhältnis zur Arbeiterklasse und sagt, sie ist die einzige Erbin der klassischen deutschen Philosophie. Sie nimmt keine Rücksichten auf Karriere, sondern ist die einzige, die wirklich diesen wissenschaftlichen, revolutionären Weg geht.
Der Postmodernismus leugnet die Existenz und die führende Rolle der Arbeiterklasse heute. Und das wirkt zum Teil bis in die revolutionäre Bewegung hinein, dass eben die Kleinarbeit unter der Arbeiterklasse, so unspektakulär und mit vielen Hindernissen sie auch ist, dass die verdrängt wird. Doch wir müssen eben unter den Arbeitern arbeiten als Revolutionäre. Das ist ein entscheidendes Vermächtnis von Friedrich Engels. Und Engels stand dafür nicht nur in seinen Schriften, sondern auch in seinem ganzen Leben, verriet er seinen bürgerlichen Klassenstandpunkt und stellte sich mit seinem ganzen Leben auf die Seite der Arbeiterklasse, verschmolz mit den Arbeitern und führte ein Leben mitten in ihren Reihen, dann später in England. Zum Dritten, Engels ist ein forschender, streitbarer Geist und ein Universalgenie. Vom religiösen Glauben der Kindheit über Hegel und Feuerbach in der Jugend entwickelt er später in dialektischer Auseinandersetzung mit Marx den dialektischen Materialismus. Das Werk der Dialektik der Natur ist bis heute eine Schule für jeden, der dialektisch die Einheit von Mensch und Natur und ihre Entwicklung untersuchen will und auch den Kampf um ihre Rettung und die Höherentwicklung führen will. Es ist eben auch Engels entscheidendes Vermächtnis, dass seit Marx und Engels eben die dialektische Einheit von Mensch und Natur zu den Grundlagen des Marxismus hinzugehört. Diese Grundlagen wurden dann ausgehend von den Opportunisten verraten, an den Rand gedrängt mit dem Gotha-Programm. Das hat auch noch später über Jahrzehnte schädlich in der Arbeiterbewegung gewirkt. Und es ist sehr wichtig, dass diese Grundlagen, Sanjay ist ganz zu Beginn auch darauf eingegangen, dass wir sie heute nutzen, anwenden auf diese heutige Situation, da wir eben einen beschleunigten Übergang zu einer Umweltkatastrophe befinden. Und deswegen ist es notwendig, unbedingt Engels Werk auch zu verbreiten und auch heute schöpferisch anzuwenden. Zum Vierten, Engels entwickelte den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Er setzte an die Stelle der Träumereien die Wissenschaft des echten Sozialismus. Gemeinsam mit Marx erforschen sie das Geheimnis des Mehrwerts, die materialistische Geschichtsauffassung und die dialektische Methode. Der moderne Antikommunismus tut heute oft gerne so, als sei die Idee des Kommunismus etwas Utopisches und die Verwirklichung des Sozialismus. Ja. Langsamer. Okay. Lenin fasst Engels und Marx Lebenswerk so zusammen, dass sie an die Stelle der Träumerei die Wissenschaft gesetzt haben. Mit der Erforschung des Mehrwerts der materialistischen Geschichtsauffassung sowie der dialektischen Methode entwickelten Marx und Engels aus der Utopie die Wissenschaft des Sozialismus. Der moderne Antikommunismus arbeitet heute oft so, dass er sagt, die Idee des Sozialismus ist vielleicht gut, aber sie ist eben nur eine Utopie. Wenn man den Sozialismus verwirklicht, dann wäre es angeblich eine Terrorherrschaft oder sonst was. Wir müssen heute deswegen die wissenschaftlichen Grundlagen des Sozialismus verbreitern und verankern, wie sie Engels schon entwickelt hat, und sie eng damit verbinden, gegen den Antikommunismus und seine Diffamierungen entsprechend konsequent zu kämpfen. Zum Fünften war Engels ein brillanter Polemiker. Jeder, der Engels liest, kann das bestätigen, dass es wirklich eine helle Freude ist, seine Texte zu lesen, weil sie nur so strotzen vor polemischer Angriffslust. Durch diese Methode erst ist er in der Lage, den Marxismus wirklich auch mit zu entwickeln. Am besten sieht man das sicherlich beim Anti-Düring. Er sagt dort selber, ich musste dem Düring auf alle Felder folgen und ihm überall seine Auffassung unsere entgegensetzen und dadurch auf allen Gebieten die Wissenschaft des Marxismus entwickeln. Uns muss es heute eine allgemeine Lehre sein. Ohne Polemik gibt es keinen Sieg über die bürgerliche Ideologie. Ohne Polemik können die Arbeiter, die Massen nicht fertig werden mit der kleinbürgerlichen Denkweise. Und ohne Polemik gibt es auch kein erfolgreiches weltanschauliches Vorgefecht zu den revolutionären Schlachten. Die wissenschaftliche Polemik ist die höchste Kunst der proletarischen Streitkultur
Und wenn wir Engels studieren, dann muss es uns immer um den Inhalt und auch um die Methode gehen, wie er schreibt und wie er an die theoretische Arbeit herangeht. Zum Sechsten und zuletzt, oft vernachlässigt wird Friedrich Engels Rolle als Vordenker für die Befreiung der Frau und als Mitbegründer der proletarischen Frauenbewegung. Er erforschte und entwickelte den doppelten Produktionsbegriff. Der ist bis heute eine Kampfansage an den bürgerlichen Ökonomismus, der auch, oder Ökonomismus, wie er in der Arbeiterbewegung aufwirkt, sowie gegen den Feminismus in der Frauenbewegung. Die Produktion und Reproduktion findet einerseits bei der Gattung Mensch selbst statt, andererseits bei der Erzeugung aller Lebensmittel. Die Gesellschaft muss nach den Entwicklungsstufen der Arbeit und der Familie gleichermaßen untersucht werden. Und daraus folgt eben für unsere Strategie und Taktik, dass die Befreiung der Arbeiter und die Befreiung der Frau ein gemeinsamer Kampf ist. Friedrich Engels war ein außergewöhnlicher Mensch, ebenso genial wie bescheiden, und er ist bis heute ein Vorbild für jeden, gerade auch für die jungen Revolutionäre. Vielen Dank. Lisa, that was perfectly to the point, and all the points are very important, and especially the last one. I mean, people tend to forget that he was one of the progenitors of the women's movement all over the world, besides being, as you said, one of the leading polemicists on the question of theory. So with that, thanking, and it was a very good translation, I think. We could hear everything very perfectly in English. So with that, we will go on to Comrade James. Comrade James, you have the floor. Okay. Well, Comrade James will be speaking in English, and I hope that, yeah, the translators will be ready. Thank you, Comrade James, please. Okay, comrade moderator, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear, comrade. Okay. So, comrades, so today we are commemorating Comrade Engels at a particular juncture. Now we are, the whole world is, the humanity is now entered in what is called a Anthropocene epoch. That means the planet ecosystem is in an unsustainable situation. So therefore because we know that as a co-author of Marx, and Marx and Engels jointly, they authored many works, but I am concentrating on the relevance, the importance of as a Marxist theoretician, and who was a pioneer in applying dialectical materialism, not only to political economy and history, but even to nature, science, and society. So in this context, so in 1845, Engels' book, The Condition of Working Class in England. So there is an allegation that Marxism-Leninism was not concerned with ecology or environment. It is alleged that it is what is called technological optimism, materialist determinism. Such allegations are there against even from neo-Marxist, even from postmodernist, even from post-Marxist. But this is not true, because from the very beginning, both Marx and Engels were taking both these exploitation, that means plunder of labor, exploitation of workers, that was always went hand in hand with exploitation of or plunder of nature. So for example, if you go through the book of Engels in 1845, The Condition of Working Class, there Engels beautifully, brilliantly explained how because of industrial revolution, when capital accumulation was proceeding, how along with the exploitation of the working class, what was the ecological, the environmental, and the epidemiological situation in England? Toxic contamination, epidemics, and all round what is devastation of the working class,
And even the death rate, mortality rate among the workers were high because of the environmental and the ecological destruction that took place during the advancement of capitalism at that time. So this idea of Engels from the very beginning, that capitalism is always connected with or always clubbed with ecological and destruction and plunder of nature. This idea was always there in among Marx and Engels. In Capital 1, Marx has already pointed out that how the two sources of existence, that is one labor and the other nature or soil, how both these sources are made unsustainable or destroyed by the onslaught of capital. So this idea was carried forward by Engels in his anti-Düring in the book that is in 1878, the book brought about by Engels, anti-Düring. That is, of course, after the death of Marx in 1883, because Engels had to complete the Capital 2 and Capital 3. It has to be compiled, edited, and published. Then the theories of surplus value as the fourth volume of Capital, it has to be published. So Engels did not get enough time to concentrate on the book that he started, that is Dialectics of Nature, in 1872. So for 10 years, Engels worked on that. And up to 1882, he continued the work, and it remained an unfinished one. After the death of Marx, Engels concentrated on as the foremost Marxist theoretician and the foremost propagandist of Marxism at that time until his death in 1895. Engels concentrated on propagating Marxism and bringing out unfinished work and unpublished works of Marx. Therefore, what Engels did, Engels gave the manuscripts of these Dialectics of Nature to Bernstein, and Bernstein never published it. So it was in 1924 that Einstein got it from Bernstein, and Einstein entrusted with it Ryazanov, and it was Ryazanov who first brought a rudimentary form, and it was in 1935 that the book Dialectics of Nature was published. My position is that in that book, there are so many criticisms are there, that it is positivist. Engels has in what is called, has not properly taken dialectical materialism in the proper perspective. Certain criticisms have already been there. But what we see today is that Engels' analysis of capitalism, how even not only capitalism, how people's intervention, how the intervention in nature, how if it is unhindered, if it is uncontrolled, how it will lead to nature's own revenge. And Engels in his analysis has shown how Asia Minor, how Mesopotamia, how Greece, and all these things, how colonialism led to the destruction of rainforests in Afro and Asian countries, and how the so-called primitive accumulation led to environmental degradation. All these Engels have beautifully explained in his work Dialectics of Nature. So what happened, in spite of this perspective from Marxism-Leninism on ecology, on nature, and even during Lenin's time, in spite of Engels' book being published only in 1925, that means after Ryazanov published in 1925, I mean in 1927 or during that period. So even during Lenin's time, the idea was there. So Lenin in 1921 put it a law that Sapovedics, that many areas were left wild forever as natural and environmental sites to be protected. So that approach was there. And even when Soviet Union was collapsing by the end of 80s, there were 330,000 square kilometers of Sapovedics in Russia even at that time. But what happened was that after Lenin, another, that means during the industrialization debate that happened, the concept of catching up with the West and the concept that development is an absolute principle
And this concept got gained in Russia, and then even in after the 70s in China also, the concept of that means development is an absolute principle, and it is not at all a concern of environment. All these ideas came to the forefront, and as a result, by the 70s, even capitalism, even after the collapse of the welfare state, this welfare capitalism in the 70s, even the imperialist powers, they came to know that it is a very serious situation that this environmental question came to be, and even official agencies, even UN and other agencies came forward, putting forward certain reformist propositions for the environmental question. But at that time, what has happened was that because of the ideological political setbacks suffered by the international communist movement, international communist movement could not take up this task properly. Therefore, when neoliberalism started after the collapse of the welfare capitalism, along with unhindered financial speculation, another component of this neoliberal accumulation was a plunder of nature. So nature, capital began to enter nature in a violent form, and this led to what is called, as I have already mentioned in my beginning speech, when I began the speech, that we are in an Anthropocene epoch. That means now ecological catastrophe, ecological crisis, and that is being manifested in the emergence of, in the origin of these new viruses. And in the 21st century, what we see a horrific situation. It is a very horrendous situation that today even these zoonotic viruses, that means viruses from animals that are coming forward, and all these are arising because of the intervention of unhindered intervention of capital or because of capital accumulation. But it is very heartwarming that today Engels' book is getting more interest, and people are reading. Not only Marxist-Leninist, even other sections are also reading Engels' book, Dialectics of Nature, and whatever Engels said in the 19th century, even when these effects were not that much glaring at that time. In spite of that, what Engels said about capitalism in the 19th century, it is becoming more and more evident that as long as capitalism is there, not only commodification of labor, not only commodification of workers, even commodification of nature, that is also going always hand in hand with this capitalist imperialist system. And therefore, unless we resolve this question, or unless we should be capable of a decommodification of labor and decommodification of nature, both are required. So both Marx and Engels, from the very beginning, they took these two aspects simultaneously. So unless you overcome capitalism, so we should have an approach that as long as capitalism imperialist system is there, as long as profit motive is there, as long as the so-called development is led by profit motive, unless we overcome that, we will not, humanity cannot liberate itself. And so I am concluding. So the point is this. So CPM and Red Star, as far as our party is concerned, we have incorporated that these contradiction between capital and nature, which is one of the fundamental contradictions. Along that, the contradiction between capital and nature is also one of the fundamental contradictions today. Therefore, resolving this contradiction along with the other contradictions is also the major task of the communist revolutionaries and the international communist movement as a whole. This is what I want to say in this context, comrade. Thank you. Comrade James? Okay. Have you finished? Yes. Okay. Thank you very much, Comrade James. That was a
Also an illuminating talk 10 minutes. on the. Thank you, comrade. That was very good. And that was an illuminating talk again on the contributions of Comrade Engels, especially on his contribution with regard to nature and how it is relevant even today. I mean, what he said 100 years back. I can see there are representatives from Bosnia, there are representatives from Peru, there are representatives from Bangladesh, and from various countries. We are going to throw the post open. I see that Comrade Sajjad Zahir is there from Bangladesh. Would Comrade Sajjad Zahir like to say a few words? Said no, he would not right now. I mean, say anything, but he has sent his greetings to ICOR and to all the listeners. Anybody from Bosnia would like to say something on, add something to this discussion? Comrade Podolski? I am sorry, I seem to be having a problem here with the internet. Comrade Jan, could you take over please? I seem to be just going in and out. Hallo, liebe Genossen. Wir hoffen, dass es bei Sanjay gleich wieder geht. Liebe Genossen aus aller Welt, ihr seid alle herzlich eingeladen. You're very welcome to participate at the discussion. Yeah, any person who would like to add this? We don't seem to have any questions on the chat here, and that on the YouTube. In chat on the YouTube, Comrade Atticus asked whether we will be having such webinars. We hope that they will be better technically than this. Sanjay, there are two participants that have raised their hand, Anashnikyu and Pitt. Do you want them to talk? I'm sorry, can I be heard again now? Sanjay, there is
Yeah. somebody. We can hear you. Yes, there's somebody called Arash Nikyu who wants to talk. Do you want Please, Comrade Nikju. let him talk? Comrade Arash, please speak. You have the floor. Comrade Arash, you also Comrade have... Arash, you are muted. You will have to unmute yourself. Would you also introduce yourself, Comrade Arash, from which country and which organization you belong to, please? I don't think that Comrade Arash is being able to unmute himself right now. I have sent him a message on the chat as a private message. Is there any other person who would like to speak? I think that we are experiencing some technical difficulties, which has created some obstacles in this talk. But as Comrade Atticus Roth had asked a question, and it had been answered on the chat in the YouTube. When will the next webinar be? We are planning the next webinar on 27th March. Is that, I think that if anybody has any problems with that date, they can say so, but otherwise, please keep in mind that we will be having the next webinar on the 27th of March, which is again a Sunday. I hope that we will be able to meet everybody again on that day. With that, I think that hello, Lisa, anything? Ich glaube, es gab 2 Wortmeldungen. Neben Arash hat sich noch einer gemeldet, oder? Vielleicht kann man die zuerst annehmen. Der ist jetzt wieder weg. Der hat die Hand runtergenommen. Ach so. Sorry, Sanjay. No, I did ask Arash. Arash is there. I can still see him on the screen, but he's not being able to unmute himself. And in the question answers, he has said that that is good. And he has, I don't think he is right now wanting to say anything further. If there is nobody else who then would like to speak, I think that we can take a lesson from what Engels has said. We have to, as Comrade Lisa said, we have to use his method of polemics to analyze the world as it exists today. As Comrade James has said, we have to use his analysis of nature, especially in the pandemic that we are facing today, to be able to get out of it. There are questions that concern us, the questions of the vaccine, the questions of how it should be equitably distributed all over the world. And with that, as Comrade from Morocco had said, we must also learn the essentials of this. However, there is a question, there's a question in the question and answer. What is the term of double production of Engels means to the women's movement in India and other Asian countries? Because there are many news about women's struggles from there. So the question of double production of Engels, would anybody like to take this question? Since it is addressed to women and to India, it could be either Comrade Lisa or Comrade James. Any one of you can answer this question. Comrade Lisa is speaking, yes. Can you repeat the question? Sorry, I didn't understand the whole question. No, the Engels' theory of double production for women.
that women are involved in double production. They are involved in production and in reproduction. And what does that mean, especially in backward countries like India, with the whole burden of the family and the whole burden of reproduction of the means of life is thrust mainly on the women. I think the question is on that, in that terms, especially because one is thinking of the women's movement. Ja. Also viele Grüße nach Indien für diese Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage, uns damit genauer zu befassen, weil auch der doppelte Produktionsbegriff von Friedrich Engels wurde lange verdrängt und es war nicht so im Bewusstsein der revolutionären Bewegung. Die MLPD hat Ende der 90er Jahre ein Buch dazu herausgegeben, zu den neuen Perspektiven für die Befreiung der Frau. Vielleicht kann PJ James gleich noch genauer etwas zu der Lage der Frauen in Indien sagen und der Bedeutung für sie. Allgemein, denke ich, ist für uns sehr wichtig zu verstehen, die Identität eben dieser Probleme der Frauen und der Arbeiterbewegung. Denn für den Kapitalisten, für die Monopole ist eben das interessant, wie sie Profit machen, wie sie maximalen Profit machen. Dafür wird die ganze Produktion von Waren wird gesellschaftlich organisiert, hochmodern, mit der modernsten Technik. Alle gesellschaftlichen Ressourcen werden dafür in Bewegung gesetzt. Doch für die Produktion und Reproduktion der Gattung Mensch selbst, dieser Produktions- und Reproduktionsprozess wird eben auf die Familien, auf die private Kleinfamilie abgewälzt und dort insbesondere auf die Frauen. Und Friedrich Engels wesentliche Aussage eben dazu ist, dass die Frau erst befreit werden kann, wenn der Haushalt zu einer öffentlichen Industrie geworden ist. Er beschreibt das auch plastisch, wie viel produktiver die Gesellschaft wäre und wie viel mehr Zeit die Frau hätte, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, wenn es Kantinen, wenn es eine öffentliche Kinderversorgung gäbe, wenn die ganze Gesellschaft die volle Verantwortung für die Kindererziehung übernimmt und es nicht immer auf die Frauen abgewälzt wird. Und das Problem ist fundamental im Kapitalismus. In Deutschland denken auch oft viele junge Frauen, die Frau kann sich individuell befreien, indem sie einen anderen Lebensweg geht oder selbstbewusst ist oder die Hausarbeit mit dem Mann aufteilt. Doch es ist ein gesellschaftliches Problem, das man auch nicht allein und individuell aufheben kann. Und deswegen ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, dass die Revolution und der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft sich eben auf beide Bereiche des Lebens und der Produktion und Reproduktion beziehen muss und erst dann auch neue Perspektiven für die Befreiung der Frau und dann auch für die Befreiung der Arbeiterklasse eben möglich sind. Wir haben dazu übrigens auch, um das auch populär zu verbreiten, haben wir auch einige Merchandise-Artikel herausgegeben zum Engelsjahr. Und eins davon ist auch ein Handtuch. Ich zeige das mal. Ihr seht das? Das ist ein Putzlappen, ein Handtuch, auf dem steht, die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großem gesellschaftlichen Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maße in Anspruch nimmt. Von Friedrich Engels. Also, und deshalb ist auf jeden Fall für die Frauen überall auf dieser Welt ist es sehr entscheidend, diese Lehren von Friedrich Engels auch aufzunehmen, zu studieren und auch weit zu diskutieren. Ich hoffe, ich konnte so auf die Frage etwas eingehen, aber vielleicht kann PJ James zu Indien das noch etwas genauer sagen oder auch die Genossen aus den anderen Ländern, die hier sind.
Comrade James, would you like to add something on the situation Yes, in India comrade, of women and the question of double production, please? Okay, comrade, I couldn't understand because my language, what comrade Lisa said, I was not in a position to follow. Sorry, but what Engels' book, the origin of regarding that private property, family, and state in that book, Engels, it is a general. There is a general and particular aspect. Generally, say women always. This double oppression, it's not double production, it is connected with the double exploitation, double oppression. So women in a patriarchal society, in a patriarchy where patriarchy is dominating, naturally this will be the situation where unpaid family labor, including reproductive responsibilities and other family work, along with as a worker, one who is compelled to sell her labor power. So in such a situation, this is a general thing. But in a country like India, where even bourgeois democratic revolution, unlike in Western countries, where in countries like India, where these feudal remnants are still prevailing, where family is still pursuing obscurantist and even feudal values. For example, India is notorious for a caste system also, caste specific family and social life. So this is an added burden. It may not be double, it may be several times. So many manifold ways of oppression and exploitation and alienation, all these are there for women in a country like India. Therefore, what Engels point out is in a general sense, but at the same time, when you come to the Indian context, it has its manifold dimensions. It has its specific contours and specific ramifications which we are confronting our women in India, especially they have to fight the exploitative system against the family and the various social institutions such as caste and even the religion, everything. So these are imposing, added, superimposing, intensified exploitation and plunder, oppression on the women. So in that sense, we have to understand that. So there is a general, and it is having a particular situation as far as countries like India, according to the unique and specific social relations here. Over, comrade. Thank you, comrade. There is a request for a break, but I was thinking that there seems to be very few speakers, but so I would suggest that since there are hardly, there don't seem to be very many speakers, if we just maybe first take the comrade from Switzerland who had been trying for a long time to say something. Comrades from Switzerland, MLGS, would you please unmute yourself and speak? Yes, we can. Yes, please. Hallo, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Schön, hallo. Wir haben uns jetzt nicht darauf vorbereitet, etwas zu denen zu sagen, was Certainly. Okay, we will take a break just for a minute or two, and then we will start again. Zu Engels. Ist das auch okay? Also wir könnten jetzt im Moment, könnte ich nicht noch etwas dazu sagen zu der Frage des doppelten Produktionsbegriffs, so, natürlich eine sehr wesentliche Frage ist, aber da wäre ich jetzt nicht so spontan in der Lage, etwas zu sagen. Wir hätten etwas anderes. Das ist auch okay. Ich spreche einfach. Okay.
Gut, also, und zwar geht es um die Frage der die Wohnungsfrage vom Proudhon. Und zwar haben wir, der Engels hat ja eine sehr große Bedeutung in verschiedenen Fragen auf die aktuelle Situation, in der wir leben. Also in der Schweiz ist es eines der großen Themen, das ist die Frage der Wohnungen. Ich weiß, auch in Deutschland gab es große Proteste dazu. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns Engels angeschaut. Und es ist wirklich so, dass es ganz aktuell, also er könnte auch heute diesen Text geschrieben haben. Natürlich bezieht er sich auf solche Fragen. Im Kern dieser Proudhon, der hatte so bestimmte Ideen. Der hatte einen Artikel geschrieben in einer Zeitung und der Engels hatte das gelesen. Es hat ihn total aufgeregt, was der geschrieben hat, und musste sofort darauf antworten. Und zwar waren das so kleinbürgerliche Ideen, wie man das jetzt vielleicht doch noch lösen könnte, diese Frage. Und er sagt ziemlich klar und sehr dialektisch, geht er davon aus, von der Frage der Ausbeutung, bezieht sich auf Marx und nimmt das auseinander. Also die Frage, welche Rolle hat der Arbeiter, wenn er eine Wohnung mietet, welche Rolle hat der Kapitalist dabei? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil bei uns werden im Moment massenweise die Arbeiter in die Randquartiere geschoben und es wird immer wieder versucht, innerhalb dieses Systems mit sozialem Wohnungsbau von verschiedenen, auch linken Organisationen dem entgegenzuwirken. Und letztendlich ist aber auch diese Frage nur lösbar, wenn dieses kapitalistische System wegkommt. Weil die Frage ist ganz klar und die beantwortet Engels auch so klar, solange die damit massiv Geld machen können, nämlich Wohnungen abzureißen, dann ist es klar, warum die Arbeiter auch in den Randquartieren wohnen, weil große Wohnungen geben einfach mehr Geld. Und auch in der Frage von Corona zeigt sich das im Moment. Es gab einen Vorstoß, dass die Mieten, also für diese Ladenbesitzer, also wer ein kleines Restaurant hat oder einen Laden und im Moment keine Einnahmen hat, da gibt es den Vorstoß, dass die Mieten in dieser Zeit gestundet werden. Also dass die in der Zeit, wo sie ihren Laden nicht benutzen können, keine Miete zahlen müssen. Und die sind damit nicht durchgekommen. Und das ist auch logisch, weil riesige Firmen wie die UBS oder Credit Suisse haben hier Immobilien. Und die verdienen daran, die haben überhaupt kein Interesse an sowas. Das ist auch wieder so ein Beweis, was Engels gesagt hat, im Kapitalismus kann ich diese Frage nur lösen, wenn ich ein anderes System erkämpfe. Ja, vielen Dank. Thank you very much, comrade. I think that was, anyways, so whoever the comrade from Switzerland has spoken, and we are very happy to have this input. It's indeed a very important question, because on the housing question, the insight by Engels is very, very pervasive. And I think that in countries like India, especially, where we have a lot of the slum movement is one of the very big movements in India. And I know that the activists in the slum movement take the housing question by Engels as a reference book for most of their questions. With that, there is also a question from Comrade Louisa. But before that, may I ask the translators if they need some more time, or if we can have a break here? I thought we had a break, but obviously it went on. I'm sorry for that. So would the translators need some time? Or can we go on? Sorry, am I audible? Can I be heard? That doesn't fit. Okay, we can go on. I'm sorry. So we will go on, and I'm sorry, I wasn't looking at the chat. I just put the chat on, and okay. So we will go on, and Comrade Louisa had wanted to speak. Would Comrade Louisa, you have the floor. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Yes? Okay.
Yes, hello everybody. I am Luisa from Germany. I am from the youth organization Rebel, the youth organization of the MLPD. And first of all, I want to thank the ICOR for having this conference, and I want to thank all the translators for their great efforts. And just yesterday, I read the Communist Manifest, and Engels wrote a lot of forewords for it, for the different times it came out. And he said that every single translation also was a big step forward for the working class in that specific country. And yeah, so that's why I wanted to point out this fact. So in the beginning, somebody said that Friedrich Engels was a son of a capitalist, and then during his life, he changed to become a communist, and he realized the important role of the working class, and that only the working class is a revolutionary class. And I wanted to ask more about this because, first of all, I think that Friedrich Engels can therefore be a really great example for anybody that does not originally belong to the working class, but still realizes that the working class needs to lead the class struggle. And I wanted to ask also about the role of the how can I say it, the classes in society that are neither the bourgeois nor the workers. So for example, the small and middle farmers, and the question of the alliance between the working class and progressive elements, for example, of these people. And especially maybe the Indian comrades can tell us more about this, because I wanted to ask, what does Engels say, or how does the working class need to work together or to cooperate with the progressive elements, for example, in the middle, from the small and middle farmers. And in India, there have been big protests from these farmers, which is why I wanted to ask about this. But of course, this question also goes to the other participants. Thank you. I'm sorry, I was having some trouble with my internet again. Comrade. There is Comrade Horst. Comrade Sanjay. Has Comrade Louis? Comrade Sanjay. Yes. I have heard what Comrade said. What Luisa said, I heard. She asked about India also. Okay. So will you speak then? Yes. Please Can I respond? Okay. Yes, please respond, Comrade. Okay. So, Comrade pointed out several important, crucial questions. She first pointed out the Engels, in spite of coming from a business man's family, Engels himself declassed, subjected to himself, he subject to this declass, and what he said, his role, because it was because of Engels, because Engels was the supporter financially. Engels supported, constant, sustained support of Engels to Marx to complete his revolutionary work. So in that sense, what Comrade said is actually correct. In coming to India, Comrade pointed out about the ongoing farmers' struggle. It is a historic one, because the farmers of India now there is an unprecedented unity, not only among the rich farmers who are now
being oppressed by WTO regulations, IMF World Bank regulations, and MNCs, agri-business MNCs. So against that, the Modi government today, which is serving the interest of corporate interest of MNCs as well as big corporate capitalists in India. So it is to serve their interest that these three farm laws are enacted, superimposed without even a discussion in parliament, in violation of even all parliamentary procedures. Now it is superimposed, and against that, it is not only against the farmers, it will destroy the public distribution system. It will destroy the not only the big the so-called, because Indian big farmers, when you compare them with the international standards, almost 90% of the Indian farmers belong to the what is called the lower sections at a global level. So now, when these farm laws are implemented, what will happen? Even as a result of corporate, it is for corporatizing agriculture. So when agriculture is being corporatized, even not only the entire agricultural trade in agricultural commodities, agricultural markets, and even production, and even land ownership, even land contract farming, corporate farming. So when this comes to the country, what will happen? The whole agriculture, from production to marketing, its distribution, everything will go under the control of the corporate capital. So the whole people of India, the farmers, the workers, and even the majority of the people it is against the interest of the majority of the people. It serves only a handful of the leading big corporates who are now controlling the economy. It is for them that these laws are superimposed. So this is, as comrade said, here an alliance is there. The peasants, the working class, the middle sections, all progressive intellectuals, so all oppressed and all exploited sections of the society are united against these farm laws superimposed by the regime, which serves the corporates and which is fascistic and which is led by an ideology of RSS. So that is the situation today. So as comrade said, this is a very enthusiastic, very what is called is a model to be emulated by the people against neoliberal corporatization policies everywhere. So now we are seeing India, this model, and the struggle is developing day by day, and all walks of life, people from all walks of life are united. Peasants, workers, and all oppressed are united against these corporate fascist rule, corporate fascist laws. This is what I have to say. Thank you, Comrade James. That was a very important question. All over the world today, people are talking about the Indian farmers movement. And as Comrade Louisa pointed out, that is also connected to what Engels has said. So in that context, let us, there's a next question. The one is from Comrade Horst. I give the floor to Comrade Horst. Comrade Horst, please unmute yourself. Hallo? Hört man mich? Yes, you can be heard. Please speak. Hallo? Jetzt hört man mich. Vielen Dank. Ja, liebe Genossen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Seminar und auch zu dem Seminar zu Friedrich Engels. Ich freue mich sehr, da teilnehmen zu können. Ich bin Metallarbeiter seit 40 Jahren und ich hatte jetzt in letzter Zeit den Anti-Düring gelesen und muss sagen, dass ich da sehr begeistert bin von der Schrift von dem Anti-Düring. Es ist eigentlich eine wunderbare Heranführung, auch gerade für die Arbeiter an den Marxismus-Leninismus, eine wunderbare komprimierte Fassung, wie der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft wurde, über die Lehre vom Mehrwert. Und er gibt eigentlich auch eine sehr große
Hoffnung für den Sozialismus zu kämpfen und belegt das auch wissenschaftlich. Und der Lenin sagte ja auch, dass eigentlich jeder Arbeiter dieses Werk kennen muss. Und in dem Sinne muss man das auch verbreiten. Wird sehr anschaulich dargelegt, wie die Lehre vom Mehrwert. Es gibt ja in den Betrieben eine große Diskussion vom gerechten Lohn. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade auch Tarifrunde. Und da wird sehr deutlich doch nachgewiesen, dass die Forderung nach einem gerechten Lohn einfach falsch ist, ne? Und reformistisch ist. Im Kapitalismus bestimmt sich ja der Wert jeder Ware nach der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Und die Arbeitskraft ist ja auch eine Ware, die sich auch bestimmt nach der gesellschaftlich notwendigen, nach ihren Reproduktionskosten. Und das ist eine ganz wichtige Auseinandersetzung, dass man darlegt, dass es keinen gerechten Lohn gibt. Wenn man das so vertritt, wie auch die Gewerkschaftsführung das zum Beispiel vertritt, dann müsste man ja den Kapitalismus nicht beseitigen. Und wir kämpfen ja für den Sozialismus und der wird wissenschaftlich nachgewiesen, dass man eben auch diesen Kapitalismus hier beseitigen muss. Und dazu, wie gesagt, ist das, was der Engels da im Anti-Dürring auch geschrieben hat, eine wunderbare Hilfe auch. Das gilt natürlich für alle Werke. Also ich lese den sehr begeistert, weil der sehr dialektisch auch immer ist, der Engels. Vielleicht darf ich auch kurz auf die Frage eingehen, die Lisa angesprochen oder aufgeworfen hatte mit dem doppelten Produktionsbegriff, noch ergänzend. Es ist ja das, Marx und Engels haben ja gesagt, dass irgendwie die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens das Grundgesetz in der Geschichte der Entwicklung der Menschheit ist. Und dieser doppelte Produktionsbegriff bedeutet eben, dass es um die Produktion von materiellen Gütern geht, aber auch um die Produktion von Menschen. Und darum kümmern sich ja die Kapitalisten nicht. Diese Produktion von Menschen, die wird ja den sogenannten einfachen Menschen, den Familien überlassen, wird auf die Familien abgewälzt und da natürlich in der Regel auf die Frauen. Und uns geht es ja darum, einen Sozialismus aufzubauen, wo eben beide Arten der Produktion auch gesellschaftlich organisiert werden. Und so, das halte ich auch für eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Und das ist auch in der Schrift der MLPD von der Kampf um die Befreiung der Frau auch da wunderbar dargelegt. Soweit und vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Thank you, Comrade Horst. Comrade Lisa, would you like to respond to that? Would you like to add something to that? Ich wollte noch etwas sagen zu der Frage davor von Luisa. Also einmal zur Bauernfrage. Okay, please, you have the floor, Comrade Lisa. Okay. Zuerst noch zur Bauernfrage vielleicht noch kurz eine Überlegung. Also zumindest bei uns in Deutschland ist es so, dass versucht wird von den modernen Antikommunisten so einen Widerspruch zwischen Marx und Engels einerseits und Stalin, Lenin, Mao Zedong andererseits zu konstruieren. Und gerade bei der Bauernfrage kann man aber auch gut nachstudieren, wie eben das, was Stalin, Lenin und Mao gemacht haben, eben in der Tradition ist von dem, was auch Marx und Engels ausgearbeitet haben. Zum Beispiel, wenn man bei Engels zur Bauernfrage liest, da denkt er eigentlich schon genau die Kollektivierung, die später in der Sowjetunion stattgefunden hat, voraus. Und sagt, heute müssen wir kämpfen und die Bauern unterstützen im Kampf und die Kleinbauern unterstützen im Kampf um ihre Anliegen gegen die Großgrundbesitzer. Und die Zukunft der Kleinbauern wird zugleich im Zusammenschluss liegen, im freiwilligen Zusammenschluss zum eben eigenen Nutzen und zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Und legt da eigentlich schon Grundprinzipien dar, wie eine solche Kollektivierung im Sozialismus eben auch aussehen wird. Und legt beispielsweise auch dar, dass der Gegensatz von Stadt und Land im Sozialismus aufgehoben werden muss. Und das ist auch ein Beispiel, wie allseitig eigentlich Engels wirklich auf allen gesellschaftlichen Gebieten den Standpunkt der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten eben herausgearbeitet hat und damit auch Menschheitsfragen aufwirft, die eigentlich, wie heute diese Megacities, die heute erst entstanden sind, da wirft Engels eigentlich schon richtige Lösungsvorschläge eben auf.
Und dann hat Luisa auch die Frage der Umerziehung angesprochen. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen Aspekt, auch gerade für junge Menschen. Wie stellt man sich zu dem revolutionären Kampf? Weil das ist eben nicht nur jetzt, welche politischen Losungen man aufstellt, sondern wirklich in seinem ganzen Leben auch sich die politische Weltanschauung zu eigen zu machen. Und die Grundlage ist dafür, wie man das bei Engels auch sieht, einfach, dass er sein Leben unter den Arbeitern geführt hat, dass er auch seine Gelder auch zur Verfügung gestellt hat, dem Karl Marx, damit er seine berufsrevolutionäre Arbeit machen kann. Aber es ist eben nicht nur Umerziehung, mit Arbeitern befreundet zu sein oder bescheiden zu leben, sondern diesen weltanschaulichen Kampf auch auf allen Gebieten zu führen. Und Engels hat eben auf allen Gebieten der Wissenschaft, mit denen er sich befasst hat, ob das die Soziologie ist, ob das die Naturwissenschaft ist, ob das die Pädagogik ist. Sie haben auch die proletarische Pädagogik entwickelt. Egal, auf allen Feldern hat er analysiert, was wird herausgearbeitet, wie sind die Gesetzmäßigkeiten in diesem jeweiligen Gebiet und hat es dialektisch, materialistisch untersucht und einen souveränen Standpunkt der Arbeiterklasse dazu auch erarbeitet. Und ich meine, dass das für jeden jungen, aber sicher auch älteren Revolutionär für uns heute eine sehr wichtige Lehre ist, sich diese Methode zu eigen zu machen. Und zum Beispiel, wenn man Student ist, mit den Wissensgebieten, mit denen man sich befasst, grundsätzlich vom Standpunkt der Arbeiterklasse heranzugehen und auch den antagonistischen Widerspruch zur bürgerlichen Ideologie, zu den bürgerlichen Wissenschaftlern auch herauszuarbeiten und mit der wissenschaftlichen Polemik auch heute auszufechten. Weil nur dann kann man selber sich die proletarische Ideologie wirklich zu eigen machen und kann auch den ideologischen Kampf, der gesellschaftlich tobt, wirklich überzeugend ausfechten und die Massen auch für den dialektischen Materialismus, für den Marxismus-Leninismus eben auch gewinnen. Und da hielt ich auch für sehr wichtig, was in dem Beitrag aus Marokko am Anfang gesagt wurde, der besonders ja hervorgehoben hat, die Bedeutung von Friedrich Engels bei der Ausarbeitung der proletarischen, der marxistischen Philosophie. Thank you, Comrade Lisa. There is also a question which we will take up later. There is also a greeting from Comrade Sarina from Indonesia. And the question is that either Comrade James or Lisa can take it up later. In between, we will have Comrade Arash Nigju speaking. He has solved his microphone problem. But the question is that this is also 150 years of the Paris Commune. And the Paris Commune exposed that due to insufficient unity among the international working class, there was it was not able to go even further. So on this question, ICOR has a very important role to play. So what is ICOR doing to build up international unity? Anybody can answer that. But first, I will hand the floor to Comrade Arash Nigju. Comrade Arash Nigju, please, you have the floor. I think that Comrade Arash Nigju, yes, please speak. My name is Arash Nigju. I have a site in Facebook. I'm working by PLP.org in United States, and I have in all time contact to MLPD. Ich kann durch, dass ich mit dem Mikro.
Comrade Arash, I think we are having a lot of problem with your internet connection. We are not getting a clear sound. Anyways, we are very happy to have somebody from the United States and from the CLP speak here. Okay, ich verabschiede mich, ich höre jetzt. We were having some problem. Would you like to say, have you finished, or are you still speaking, comrade? I think comrade has completed. I'm very sorry. There seems to be, at least I don't know if others got it, but there was a lot of disturbance when comrade was speaking. So there is one more hand raised, that is Comrade Alberto. I think Comrade Alberto is from Peru. So let Comrade Alberto, you have the floor. I'm actually from Spain. I'm sorry. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear, please. Would it be better if I spoke in Spanish or in English, whatever? Either. We have the translation facility, so whatever you are comfortable with, comrade. Okay. Well, I'll switch to Spanish then. Bueno, pues soy Alberto de la Organización Comunista Revolución. Voy a intentar hablar despacio para no generar estrés a los traductores. Por nuestra parte, comentar que nosotros estamos en España, estamos en una... Okay, I can change to... I'll switch to English. No problem. No problem. Please, comrade, I think it would be better right now because we are more attuned to that. So we'll get back, we'll figure out the translations later, but if you could speak in Spanish as easily, it would be more comfortable. Thank you. So should I speak in English or in Spanish? In Spanish? Please speak in English then. Oh, in English, okay. So as I was saying, I'm from Organización Comunista Revolución, Revolution Communist Organization, and we're very glad to be here. And we wanted to say that we're we're at an early stage of communist construction in Spain. So Engels himself, as an author, as a classic author from Marxism, is really important for our movement here because he did clarify and he did order and sort out many ideas from Marx and himself that would have remained a bit, maybe a bit obscure for young militants, for young communists. And he wrote books such as like socialism, scientific socialism and utopian socialism that are actually really helpful to clarify basics from Marxism. And I wanted to raise a question mainly for Comrade Lisa Gärtner. I hope I'm pronouncing that at least partly well. So the question is, well, as the documentary from MLPD stressed, Engels had a pronounced military, academic and revolutionary activity, and his contributions in the revolutionary military field are outstanding, or were outstanding. And the thing is, since 1945, more or less, we haven't seen any working class offensive that takes up a military, that plants a military challenge to the bourgeois state. So many things have changed since Engels wrote his contributions.
and the armies have changed in the imperialist core. They are now mercenary armies. The imperialist states have learned how to fight back even more than when Lenin was alive. So I would like to say, I know there are safety issues, there are security issues regarding this question, so I don't expect a big answer. I would just like to know what is the insight, what should be the insight of communists regarding the need for like to be updated about this military, well, this military scope about revolution and well, this what can we learn from Engels in that sense? I'm sorry if the question is not clear enough, or maybe it is hard to answer right now. And well, that was it. And thanks again for the webinar and for the invitation. Thank you, Comrade Alberto. It's great to have somebody from the Revolutionary Communist Party of Spain. Comrade Lisa, would you like to respond? Comrade Lisa? Ja. Ja. Also hallo erstmal, schön, dass viele Genossen jetzt aus aller Welt hier sind. Zuerst wollte ich noch antworten auf die Frage oder den Beitrag aus Indonesien. Das war ja davor schon. Sie hat berechtigt, das 150. Jubiläum der Pariser Kommune, was Marx und Engels ja als erste Diktatur des Proletariats bezeichnet haben, angesprochen. Und tatsächlich wurde, ich glaube sogar in der Gründungsresolution der ICOR wurde dieser Bezug hergestellt, dass es eben eine geschichtliche Erfahrung war, dass die Pariser Arbeiter ohne ausreichend starke internationale Organisationen damals nicht siegen konnten. Und dass die ICOR ein Signal ist für heute, dass keine nationale revolutionäre Bewegung in einem Land daran scheitern darf, dass sie isoliert ist. Und dass es deswegen die Zeit reif ist für einen internationalen Zusammenschluss und die praktische Koordinierung und Revolutionierung ihrer Tätigkeit. Und tatsächlich macht die ICOR das auch. Sie hat ja jeweils kontinentale Koordinierungen, die die Kämpfe auch gegenseitig sich unterstützen, Solidaritätsbewegungen machen. Im Moment hat sie zum Beispiel auch eine Resolution und eine Kampagne zur Frage der Impfstofffrage gegen diesen mörderischen Konkurrenzkampf, der dazu stattfindet, auf dem Rücken der Massen dieser Welt. Sie arbeitet außerdem gerade zum Beispiel daran, mit dem ILPS gemeinsam eine internationale Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg aufzubauen. Eine weitere praktische Arbeit ist, dass sie verschiedene Zusammenschlüsse der Arbeiter unterstützt und fördert, beispielsweise die Internationale Autoarbeiterkonferenz oder die International Miners Conference, und dafür sorgt, dass gegenseitig die Solidarität organisiert wird, sei es zum Beispiel auch mit den ukrainischen Bergarbeitern, sei es im Moment auch mit den Flüchtlingen, die in Bulgarien oder in Griechenland, wie sie dort behandelt werden. Also die ICOR ist wirklich eine Organisation der praktischen revolutionären Arbeit und der Koordinierung der Arbeit der Revolutionäre dieser Welt. Und man sieht das ja auch heute, wie gut das schon sich entwickelt hat, wie viele Organisationen und Genossen auf der Welt daran schon mitarbeiten und sich über Ländergrenzen hinweg verbinden. Und übrigens im Herbst ist bisher geplant, hoffentlich wird die Corona-Pandemie das möglich machen, sollen auch im Herbst Aktivitäten sowie auch im März Aktivitäten zum Gedenken an die Pariser Kommune stattfinden. Dann ein Gruß nach Spanien zu Alberto. Vielen Dank für deine Frage. Tatsächlich wird auch diese Frage oft gerne weggelassen, wenn Friedrich Engels gedacht wird, zumindest kann ich das für Deutschland sagen, in der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Aber tatsächlich war Friedrich Engels eben auch der erste Militärtheoretiker der Arbeiterbewegung. Er hat gesagt, dass Clausewitz der erste Dialektiker eigentlich der Militärwissenschaften war, und Engels hat das eben weiterentwickelt für die Arbeiterbewegung.
tatsächlich gibt es heute viele verschiedene Formen, wie die Arbeiterklasse und die Unterdrückten der Welt sich auch den militärischen Kampf führen müssen, den bewaffneten Kampf führen müssen, um den Staatsapparat zu zerschlagen. Das war eben auch eine Lehre aus der Pariser Kommune, dass das notwendig ist und man nicht mit dem alten Staatsapparat eine sozialistische Gesellschaft aufbauen muss. Und das ist eben auch Aufgabe der ICOR und Teil der ICOR, berechtigte bewaffnete Befreiungskämpfe, die es auf der Welt gibt, diese auch zu unterstützen. Und auch in den imperialistischen Ländern ist es heute notwendig, letztlich eine bewaffnete Revolution durchzuführen in der Regel. Du sagst zugleich, seit 1945 gab es solche Revolutionen nicht, zumindest auf die imperialistischen Länder bezogen. Es ist allerdings heute die Zeit, auch eine revolutionäre Kleinarbeit zu machen, um die revolutionären Organisationen aufzubauen, um auch erstmal die Einheit der Auffassung im Bewusstsein zu haben, die Arbeiter zusammenzuschließen mit ihren Verbündeten, um entsprechend auch eine Revolution durchführen zu können, weil es gibt keine Revolution gegen oder ohne die Massen, das wäre ein Putsch, das ist nicht in unserem Interesse, sondern wir müssen eben daran arbeiten, die Massen zu gewinnen. Und auch dafür stand Engels, auch in schwierigen Zeiten, wo die revolutionären Kämpfe eine Zeit lang abgenommen haben, diese Kleinarbeit zu machen, diese Überzeugungsarbeit zu machen. Und auch wenn man noch eine kleine Organisation ist, systematisch daran zu arbeiten. Denn letztlich wird uns eben die Zukunft gehören, weil das einfach richtig ist und sich in der Wirklichkeit bewiesen hat. Und da sind wir alle auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich, dass wir da auch mit den spanischen Genossen die Zusammenarbeit entwickeln. Thank you, Comrade Lisa. With that, I think we are coming towards the end of the time that period that we have set. Comrade James, any last words that you would like to put forward? You're muted, comrade. In the meanwhile, you point out a question on Paris Commune. Yeah. So on that question, it is the first experience of the working class, the people of Paris, that for the international communist movement also, it is the first experience we know that political power can be captured. But as the comrade who pointed out the issues, that there were so many trends in that Paris Commune, there were blankists, anarchists, Marxists. So on that question, while welcoming, while upholding the Paris Commune as the first attempt on the part of the people to capture political power, upholding that, Marx had made a detailed evaluation on the class struggle in France. There, Marx, it was based on the experience of the Paris Commune that Marx put forward that not only political power is to be captured, but it should be maintained. So appropriate organizational and political interventions are required for maintaining political power captured by the proletariat. So that Marx developed, but we must see the whole things in a dialectical perspective, that once you capture the political power, for which you need a party, and with all, we have to make use of all forms of struggle for that. But at the same time, there are other experiences. We had the experience of the Soviet Union, where the whole structure became a bureaucratic one, and where political power was not transferred to the people. So this is another side. So we have to take the whole question in a dialectical perspective. So from the experience of the Paris Commune, we have to approach the whole question from a political ideological perspective, that we need a party which is capable of demolishing the existing state and capture political power. At the same time, the political power, there should be a system by which the people should be capable of building political power. So, and all that concepts, ideas were put forward in Marx. How political power can be captured, how the state can be withered away. All these are part of Marxist analysis. So we have to see the whole experience in a
in a dialectical perspective. So the rich experience of the Paris Commune, it was based on that in Soviet Union, Lenin put forward that all power to the Soviets. And in China, the communes were developed with that perspective. So we had a rich experience. At the same time, we had setbacks. So from these lessons of the international communist movement, we have to carry forward and appropriate political, ideological, organizational, our that what is called that advancements have to be arrived at to resolve and to this question and to carry forward revolution. This is what is the essence of that I have to say. Thank you, comrade. With that, we seem to be coming to also the end of the period of time that we had fixed for this webinar. It is a very good, we have had very good contributions from everybody. And it was especially heartening to see people from so many different countries taking part in this. Of course, there are still technical problems, and ICOR promises that we will improve, we will become even better. But just to leave something with us as we go, it is of course very important that we think of Engels, especially at a time like this, because so many questions have come up in the last few months, which directly relate back to Engels. Firstly, the question of the pandemic, as people have pointed out, it is definitely due to the way in which capitalism has wantonly destroyed nature. That Engels had pointed out, capitalism has suppressed or exploited, super exploited nature, that ultimately nature is fighting back, in a sense that nature has again released new forces that mankind was not even aware of and has had a very difficult time in facing. And the same thing we saw during this whole period, that it was not just the exploitation of nature, but this period was utilized by the large corporates and the capitalists to even further the exploitation of the working class and of the oppressed peoples. But all over the world, we are also seeing that in the recent weeks, in the recent months, there has been some amount of a reawakening of people's movements. There is the farmers' movement in India. There is what happened in the USA. So with all these people's movements growing, we hope that ICOR will be able to play its role. ICOR, as Lisa pointed out, is trying very hard to build up a practical unity of concepts. There are many other things we have to do. We are trying along with ILPS to build up a united front, and which will be against imperialism and fascism, and so many connected things like Zionism and racism, which are clearly being seen today. But the movements against all these are also growing all over the world. So though it's a time of great challenge, it's also a time of great opportunity, and we hope that all of you will come forward and help ICOR in really building up an international socialist movement. With that, we would like to end this particular webinar of ICOR, and we hope that all of you will also join in the next webinar. Thanking you. Over to the administrator. Thank you. We can end it here. Salute, comrade. Great salutes to everybody.